my dear students. Hello, ma'am. What's the today's topic? Parrot. Parrot. Okay, let's describe parrot today. Say, this is called parrot. This is called parrot. Parrot is a beautiful bird. Parrot is a beautiful bird. It has 2 eyes, It has 2 eyes, 2 legs, 2 legs, 2 wings, 2 wings, and a red beak. and a red beak. Parrot can fly high. Parrot can fly high. It can talk also. It can talk also. Common parrots are Common parrots are green in color. green in color. Parrot gives egg. Parrot gives egg. Baby parrot comes out from the egg. Baby parrot comes out from the egg. Parrot is my favorite pet. Parrot is my favorite pet. Now let's practice with Bangla meaning, okay? This is called parrot. This is called parrot. একে টিয়া বলা হয়। একে টিয়া বলা হয়। Parrot is a beautiful bird. Parrot is a beautiful bird. টিয়া একটি খুব সুন্দর পাখি। টিয়া একটি খুব সুন্দর পাখি। It has 2 eyes. It has 2 eyes. এর 2টি চোখ আছে। এর দুটি চোখ আছে। 2 legs, 2 legs, 2 wings, 2 wings, 2টি পা, 2টি পা, 2টি ডানা, 2টি ডানা, and a red beak. and a red beak. এবং একটি লাল টুকটুকে ঠোঁট আছে। এবং একটি লাল টুকটুকে ঠোঁট আছে। Parrot can fly high. Parrot can fly high. টিয়া উঁচুতে উড়তে পারে। টিয়া উঁচুতে উঠতে পারে। It can talk also. It can talk also. এটি কথাও বলতে পারে। এটি কথাও বলতে পারে। Parrot gives egg. Parrot gives egg. টিয়া পাখি ডিম দেয়। টিয়া পাখি ডিম দেয়। Baby parrot comes out from the egg. Baby parrot comes out from the egg. ডিম থেকে টিয়া পাখির ছানা বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে টিয়া পাখি ছানা বেরিয়ে আসে। Parrot is my favorite pet. Parrot is my favorite pet. টিয়া আমার পোষা প্রাণী। টিয়া আমার পোষা প্রাণী। না, টিয়া আমার প্রিয় পোষা প্রাণী। টিয়া আমার প্রিয় পোষা প্রাণী। ওকে, বাসায় প্যারটটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, ওকে? ওকে। বাই বাই।